వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రపంచంలోనే జనాభా ఎక్కువ ఉండే దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానం. కానీ ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా జనాభా తగ్గిపోతుందట. సో, జనాభా తగ్గిపోవడం అంటే యంగ్‌స్టర్స్ జనరేషన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. సీనియర్ సిటిజన్స్ సంఖ్య పెరుగుతుంది. సో, ఇందులో మళ్ళీ వేరియేషన్. సౌత్‌లో ఒకలాగా, నార్త్‌లో ఒకలాగా. సో, సౌత్, నార్త్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. అండ్ సమానంగా జనాభా లేని పరిస్థితి. సో, దీనిపైన మాట్లాడదాం. అసలుకి జనాభా తగ్గడానికి కేవలం విమెన్‌లో ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ మాత్రమే అనుకున్నాం. ఐవీఎఫ్ విమెన్ సెంటర్స్‌కి మాత్రమే అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మెన్స్‌లో కూడా అది కనిపిస్తుంది. సో, జనాభాకు సంబంధించి ఏమంటారు? ప్రెజెంట్ మనతోటి న్యూట్రిషన్ ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు. సార్ నమస్తే. నమస్కారం. సో, ఎలన్ మస్క్ వినుంటారు మీరు కూడా. డెఫినెట్లీ హి ఈస్ గ్లోబలీ నోన్. సో, ఎలన్ మస్క్ భారతదేశానికి సంబంధించిన జనాభా పైన ఒక రిపోర్ట్ బయట పెట్టారు. సో, ఏంటి జనాభా తగ్గిపోవడానికి? ఐ ఆల్సో వెంట్ త్రూ దిట్ రిపోర్ట్. బేసిక్గా ఏంటంటే దట్ రిఫర్స్ టు లైక్ ఫస్ట్ మన పాపులేషన్ కంట్రోల్ ఒక పీరియడ్ నడిచింది. దెన్ వీ థాట్ లైక్ 2 children are good, and then some families started believing it is 1 child is okay. So దాంతో ఏమైందంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ 1 child has 6 parents, 2 of his parents and 2 of grandparents from maternal side, 2 of grandparents from paternal side. So itla this is now leading to one kind of population drop. ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ యూ సెడ్ ద ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్, ఈవెన్ దట్ రిపోర్ట్ ఆల్సో, దట్ ఎలాన్ మస్క్స్ రిపోర్ట్ విచ్ యూ రిఫర్ టు ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ దెర్ ఈస్ డ్రాప్ ఇన్ ద ఫెర్టిలిటీ లెవెల్ ఇన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా. బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే there are 3 factors which I believe have contributed largely. ఇంకా ఏంటంటే మెడికల్ ఆస్పెక్ట్స్ పక్కన పెట్టేస్తే ఫుడ్, స్ట్రెస్ అండ్ స్లీప్. బేసిక్గా ఈ మూడు కూడా ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది. 100% they have a role in fertility of either men or women both. And today's work life తీసుకుంటే it is full stress at every level, like everyone has to run better than the somebody else, అదొక టార్గెట్. So and in the work people have a different target again, so adoka stress, and the timings is another factor. Somebody works up to 10 pm, somebody works up to 12 pm, somebody works up to 2 am. So this sleep pattern is altered, and the sleep pattern alter in the stress is increased. And now ee madhyana migilindi entante either cravings because of that sleep pattern and stress. ఆకలి వేరు, క్రేవింగ్ వేరు. దీంతో టైమింగ్ లైక్ లాంగర్ టైమ్స్ యూ ఆర్ అవేక్, సో ఇట్ డిమాండ్స్ ఫుడ్. యువర్ బాడీ డిమాండ్స్ లైక్ సమ్ ఎనర్జీ ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేక్ అండ్ యాక్టివ్. సో ఆ ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మారిపోయి అండ్ ఫుడ్ చాయిసెస్ మారిపోయి. లైక్ ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ దోస్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఈటింగ్ హెల్దీ అదొక రకం. బట్ అలా కాకుండా దొరికింది లేదా ఫాస్ట్ ఫుడ్, అదొక యాటిట్యూడ్. అండ్ 2 minutes foods, 2 minutes foods ఒకటి, ప్లస్ మార్కెట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ లైక్ ఎంకరేజింగ్ యూ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ వెరీ టేస్టీ విచ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ జీరో న్యూట్రిషన్ టైప్. ఇట్స్ ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ విచ్ ఈస్ దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఫర్టిలిటీ పైన పడుతుంది. డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. ఫుడ్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ 100% దేర్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే these are contributing to this drop in fertility rates. And medical reasons definitely there, because doctors can explain more better. ఇప్పుడు మనం చూసాం ఎలన్ మస్క్ రిపోర్ట్. ఇది కనుక ఇలాగే గ్రాడ్యువల్గా కంటిన్యూ అవుతే ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అసలు? I mean, yeah, we can't assume or we can't leave it to our assumptions, but point is, yes, it is like young generations drop అయిపోతే, workforce డ్రాప్ అయిపోతే హౌ విల్ దట్ కంట్రీ ప్రోగ్రెస్? దట్స్ అ బేసిక్ పాయింట్ ఇన్ దిస్. మళ్ళీ ఇక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్ సంఖ్య పెరుగుతూ పోతుంది. సీనియర్ సిటిజన్స్ అంతే కదా, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ 4 విచ్ విల్ బి సే రఫ్లీ 50-60 ఏజ్ గ్రూప్ అనుకుందాం, అండ్ పేరెంట్స్ 30-40 గ్రూప్, అండ్ చైల్డ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 10+ ఏజ్ గ్రూప్. సో యూ లుక్ ఎట్ దట్ దట్ రేషియో ఆఫ్ 1 of a child, 30-40 ఏజ్ గ్రూప్ 2 parents, and 50-60 ఏజ్ గ్రూప్ of 4 parents. So that's the ఏజ్ రేషియో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్. సో అందులో మరి ఇదిలాగా ఇంకో యాడ్ అనదర్ 10-20 years టు దిస్, దెన్ ఆ పీక్ వర్క్ చేసే ఏరియాలో యూ హ్యావ్ వెరీ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ సమ్ స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్, అండ్ దెన్ ద డిపెండెంట్స్ ఆర్ లార్జ్. ఓకే, అంతే కదా. సో మరి దెర్ ఆర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెంట్స్ హూ ఆర్ either not working or not earning.
అంతే. పాసిబిలిటీ ఐ మీన్ Of అజంప్షన్ course. అనుకుందాం సిచ్యువేషన్లో కూడా లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ బేబీ ఆఫ్ 25-year-old అనుకుందాం హూ ఈజ్ ఎట్ ద పీక్ ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ వర్కింగ్ దిస్ థింగ్ అండ్ దెన్ హీ ఎర్న్స్ పేరెంట్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఎర్నింగ్ ఎట్ దట్ టైమ్ మేబీ 50-60కి like whether they are either retired or voluntarily retired or maybe earning. Three scenarios. And if you look at the grandparents, considering if they are alive, 4 of the grandparents who may not be working at all. And now look at the ratio and how distorting it is. The person Now should take care of is 6 one. members. And now ఈ you put it to ఆరుగురి your బాధ్యత. assumption how this has to run. And then how the country is going to get, what kind of thoughts, what kind of innovation, what kind of energy, and what kind of workforce we will have. So adi possible impact which is Okay. referred by that particular report. అండ్ దాంతోపాటు సీనియర్ సిటిజన్స్ పెన్షన్స్ అని ఈ వీటిపైన కూడా ఫైనాన్షియల్ ఆ స్టేట్ పైన బర్డన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. Yeah, I mean if government has such report lo schemes, kuda, yes, yes. yes. Correct. సో That ఆ makes the రిపోర్ట్ impact. మనం చూస్తే సేమ్ థింగ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్. అవును ఫైనాన్షియల్ బట్ లైక్ మరి బయట సీనియర్ సిటిజన్స్కి పెన్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పెన్షన్స్ సమ్ జాబ్స్ హ్యావ్, సమ్ జాబ్స్ డూ నాట్ హ్యావ్. సో కరెక్ట్, గవర్నమెంట్ పెన్షన్ పే చేసే వాటిలో గవర్నమెంట్ నుంచి 100% there is an impact on that area also. True. And pensionless jobs ఏవైతే ఉన్నాయో, now if they have not made sufficient arrangement for themselves, and that's They going have to to be even depend on difficult. government. Yeah, గవర్నమెంట్ మళ్ళీ పెన్షన్ స్కీమ్ లో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సి. very difficult situation like that. Okay. Even insurance companies uన్నా కానీ it's a load for them also, అంతే. because they are getting of less and then paying more. అట్లా scenarios can be అయితే created. రీసెంట్ గా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పిల్లలకి సంబంధించి హ్యాడ్ గివెన్ ఎ స్టేట్మెంట్. Good. Correct. అప్పుడు అందరూ చాలా ఫన్ గా తీసుకున్నారు. కానీ ఎలన్ మాస్క్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ వి కంపేర్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ సీఎం అండ్ ఎలన్ మాస్క్ రిపోర్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది? I mean, since you have referred respected Andhra CM Chandrababu Naidu garu, he has definitely been forward looking. Possibly next 20 years he can see, maybe we may not see next 20 days. ఆ కండిషన్లో చూస్తే, అండ్ పర్టికులర్లీ రిఫరింగ్ టు హిస్ స్టేట్మెంట్, హీ సెడ్ ఇంక్రీజ్ children to 2 or 3 in a family. That was one of the future referring idea only. ఎందుకంటే అప్పటికి now you will have a lot of good workforce, young generation, young country. Otherwise the country is getting older. So atla, so I think that's definitely a wonderful thought by him, and it is just something to be given a thought and contribute, being a national being a citizen in a country. So it is. అయితే ఇక్కడ ఎలన్ మాస్క్ రిపోర్ట్ లో సౌత్ లో ఉండే స్టేట్స్ లో ఒకలాగా, నార్త్ లో ఉండే స్టేట్స్ లో ఒకలాగా, మళ్ళీ పాపులేషన్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయినట్టు కూడా ఒక కర్వ్ కనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. సో ఎలా అంటే నాకు కనిపించింది ఏంటంటేనండి, ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఒక డాక్టర్స్ థెరపీ కాన్ఫరెన్సెస్లో కూడా దెర్ వాజ్ వన్ డిస్కషన్ దేర్, అండ్ సమ్ లే ప్రెస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. వాట్ ఇట్ సేస్ ఈస్ దేర్ ఇస్ ఏ ఫెర్టిలిటీ డ్రాప్, like they do that math based on the number of children produced per family, ఇట్లాగా అందులోంచి డ్రాప్ అయిపోయింది కాబట్టి. అండ్ ఆ ఫెర్టిలిటీ ఇట్స్ నాట్ బై చాయిస్, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఇన్ ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ దే డోంట్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్. సో హౌ మెనీ ఇన్ఫెర్టైల్ కపుల్ are present itlaga. So there was another market research company which has presented a report. That report says we have roughly 1 crore infertile couple, both put together, men and women put together. And that report further adds we are treating about 5 to 7-8 lakh patients a year. Now imagine amount of patients who have not been treated, and out of that maybe they have not reached the doctor, or manaki the choice is Haridwar. I mean, I don't have any objection for that, but yeah, but that's a belief, whatever we have. I mean, I respect that, but medical intervention is important, for. అంటే నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే, నార్త్ లో ఒకవైపు, సౌత్ లో ఒకవైపు ఈ గ్రాఫ్ చూపిస్తుంది. సో దీనివల్ల కూడా నార్త్ సైడ్ అండ్ సౌత్ సైడ్ డామినేషన్స్ ఉంటాయా? Correct. I mean, like domination ante, I mean, what I am looking at in that particular, based on that report is,
Southలో you have more of urbanized like urbanization, like movement towards urban. In fact, if you have seen, it work like children used to come and work in say cities, and then slowly their parents, their grandparents are moving in here. So ఈ urbanization లోకి వచ్చేప్పటికి, so increased urbanization has led to all this contribution of fertility ratio drop and all that. And northలో మీరు ఇంకా చూస్తే, like for example, there were 2 states that were referred in that report, if I am right, that says Bihar and Rajasthan. Yes. So there is no movement towards urbanization at all. Like, and there are cities, there are urban places there, and there are workplaces there. అవన్నీ ఉండగా, but they have protected their fundamentals, like కల్చర్. సో అక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడంటే మనం ఫాస్ట్గా అర్బనైజేషన్ అయిపోతుంటే పాసిబిలీ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వేర్ అడిషనల్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ ఈజ్ సీన్ హియర్, ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు బిలీవ్. That's one of the indication of those statistics. Thank you, sir. Right, thank you.